Good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine, thank you for asking. My name is Abubakar Siddiq Parvez and I'll be taking your speaking test. What's your full name? My full name is Nasrin Akhtar. You can address me as Nasrin. Can I see your identification, please? This is here. Thank you, take it back. In this speaking part 1, now I would like to ask you some questions about yourself. What do you do? Are you a student or do you work? I do a job. I have been working since 2 years as a computer operator under the Land Ministry. Okay. Where do you live in your country? I live in Prispur. It is the south part of Bangladesh. What kind of facilities do you get in that place? I can get many facilities from this place, like as transport facilities, education facilities, and there are many two government hospitals also. Alright. In this speaking part 1, now I would like to ask you some questions about amusement park. Do you like amusement parks? Yes, I like definitely amusement park because park is a place there are many people go there for their refreshment. How often do you go to the amusement park? I sometimes I go there because I am a job holder. I don't get any free time. Whenever I get free time, I go there. What kind of activities do you like to do in amusement park? I like to go park several times. I do many things there, like as when I go there with my friends, then we are chatting with them different recent topics and play some games, play some indoor games like as football or cheese, etc. Do you go there alone or with others? Sometimes I go alone. Maximum time I go there with my friends or family members, like as my nephew, my brother-in-law, and with my brothers. Okay. According to your opinion, what are the features of an ideal park? To be honest, if I say something about ideal park, their air is will be very fresh, and there is no traffic congestion or noise. Like there are include some playgrounds and playing tools for our childrens. Okay. Alright, in this speaking part 1, now I would like to ask you some questions about water sport. Do you like water sports? I like water sport, but I don't any chance to play any water sports. Okay. What is the water sport that most people do in your country? Water sports, my country people like many things like water boat ride and horse ride in the sea parts in our country. Okay. Are water sports more enjoyable than other sports? I don't think so because I think water sports is not enjoyable more than playground sports. Is it hard to play water sports? Yes, I think it is hard to water sports. It's also dangerous for any people, like as some people have no experience to try this. They first time try this and get many dangers. Thank you very much. That brings us the end of IELTS speaking part 1. So now we will move to IELTS speaking part 2. In this part 2, I will be giving you a cue card and you will be given 1 minute for your preparation.
If you want to make notes, you can do so. So here's the pencil, and take this white page alongside with your cue card. So your 1 minute time will be starting now. You can make notes on that page. Okay, are you ready? Yes. Try to speak at least 2 minutes, but remember one thing, you should not stop unless I stop you. You can start speaking now. Thank you so much for giving me a chance that describe a town that I want to live in future. It is our division that name is called Borishal. It is most beautiful for its natural beauty. There are many vegetarian in this city. There are some renewable college like BM college, Hatemali college, and also Mohila college, and there are famous government hospital. We want to live there for this reason because I live in Pirizpur. There are no many kinds of facilities that are in Borishal because I face some problems where I live. I think I don't want to face my future generation like this. I face some problems. That's why I want to live there. There are this city is famous for its launch ghat, its local name. There are big and large lawns from there. It is a good transport system between Dhaka to Borishal, and there are there are a large airport. This name is Borishal airport. There is a environmental air facilities, so we can get there. Thank you. Thank you very much. That is the end of all speaking part 2. So can I take the papers and the pencil back, please? Alright, as we have completed our IELTS speaking part 1 and part 2, this is time for IELTS speaking part 3. In this part 3 now, I would like to ask you some general questions based on the cue card I have given you. Why do more and more people live in the city? It is tend to many people go to city from our the countryside because cities have many facilities like as educational facilities, transportation facilities, and medical related facilities we can get from there. What are some factors that attract people to settle down in certain places? Sorry. What are some factors that attract people to settle down in certain places? There many things are attract people to settle down there because many people live countryside. They have no work, and cities have many industrialists and factories. They want to go for their employment, and most of them people settle in the city for their best education and focus their better career. What are the differences between the young and old when choosing where to live? um, Old people like live to countryside because countryside air is so fresh. There are no noise, extra noise, and traffic congestion, and old people they have continue their relationship between they and their relatives, but young people are
want to live in cities because they are more focused their career. They want to get more facilities about their career related things, like as if we live in countryside, I don't get more educational facilities, but I if I live in cities, I get more facilities in educational system, like as I enroll some soft skill and many language skill. Okay, thank you. Thank you. Some people say that city life is not safe physically and mentally. What's your opinion about this? In my opinion, city life is safe, not for safe our physical or mental. It is true because cities air is so detrimental for our health. Yeah, there are so chaos, and it is caused our many dangerous diseases, like as anxiety, heart disease, kidney disease, and it is increase our blood pressure. That's why I think city's life is not safe than countryside life. Do you think in the future people will still prefer town life over village life? I think in future more people like to cities life because people live there where they can get more disadvantages related their whole life, and they want to more fulfill their family demand, and if they fulfill their family demand, they have to work and have to get high salary. If he want to get high salary, he have to live in cities. Thank you very much. That is the end of our speaking test. So I'll take few seconds to check the notes and then I'll be giving you feedback on the performance you have done. আপনার ফ্লুয়েন্সি ঠিক আছে? ফ্লুয়েন্সি বলতে এভারেজে ঠিক আছে, প্রশ্ন বুঝেন, প্রাসঙ্গিক আনসার দেন, মামলিং ইস্যুটা খুব একটা নাই, এবং কনফিডেন্ট আনসার, তবে আনসারগুলো একটু কম, একটু ইউনিক যদি আইডিয়া দেন। তবে পার্ট 3 তে কি করেছেন, একটা মিস্টেক করেছেন। 2 নম্বর প্রশ্নের আনসার ভুল দিয়েছেন, যেটা ছিল হোয়াট আর সাম ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাট্রাক্ট পিপল টু সেটেল ডাউন ইন সার্টেন প্লেসেস। এটা আপনি টাউন কেন্দ্রিক আনসারটা দিয়েছেন, যদিও আনসারটা কিন্তু জেনারেল ভাবে পড়া হয়েছে যে যে কোনো স্থানে মানুষ যখন সেটেল ডাউন হয় তখন কোন জিনিসটা থেকে অ্যাটাক করে, এটা আনসার দেওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা, আমি দিছি সিটি কি অ্যাটাক করে এটা। তারপর হচ্ছে পার্ট 2 তে ইনফরমেশন ঠিক ছিল, কিন্তু ওই ইনফরমেশন গুলো আরেকটু জোরালো করা যেতে পারো, এখানে আরেকটু নতুন কিছু অ্যাড করা যেতে পারতো। স্যার এখানে আমি বরিশাল দিছি, এখানে কি অন্য কোনো সিটির কোনো ব্যাপার সেখানে আপনি সিটি এখানে বসে দিতে পারেন। এই হচ্ছে কি ফ্লুয়েন্সিতে 6 আপনার পারফরম্যান্স। প্রনাউন্সিয়েশনে কিছু মিস্টেক করেছেন, সেটা হচ্ছে কি কিছু উচ্চারণে আপনার ভুল ছিল, সেটা হচ্ছে রিনাউন্ড কে আপনি বলেছেন রেনেবল, মহিলা কলেজ বাংলায় বলে ফেলেছেন। চান্স কে সান্স বলেছেন, তারপর হচ্ছে কি চেস কে চিজ বলেছেন, প্লে কে পেলে, তারপর হচ্ছে কি স্পোর্টস কে স্পোর্টস, সেফ কে সেফ বলেছেন, এরকম কিছু মিস্টেক করেছেন। সো প্রনাউন্সিয়েশন আপনাকে 5.5 দিয়েছি। ভোকাবুলারি সেকশনে কিছু আপনার দেখার মতো কিছু ইয়ে ছিল, যেমন আমি যদি বলি ডেফিনেটলি, রিফ্রেশমেন্ট, চ্যাটিং, ইনডোর গেমস, তারপর হচ্ছে গিয়ে বোট রাইড, ডেট্রিমেন্টাল, কেওস, অ্যাংজাইটি, কান্ট্রি সাইড, এগুলো দেখার মতো কিছু ইয়ে ছিল। তবে কিছু কিছু কমন ওয়ার্ড বেশি ইউজ করেছেন, যেগুলোকে আপনি চাইলে ইয়ে করতে পারেন। যেমন আমি বলেছিলাম বিকজটাকে আপনি ডিউ করতে পারেন, কিন্তু সবকিছু নোট করব না এখানে, স্বাভাবিক। এত বড় একটা স্পিচ, লং টাইমের স্পিচ, সবকিছু কিন্তু আমরা ইয়ে করতে পারি না, জাস্ট মেজর গুলো আমরা নোট করে রাখি। রিলেটিভস এর জায়গায় আপনি চাইলে কিন্তু ফ্রেজ দিতে পারতেন, কিথ এন্ড কিন, এটা মাথায় আসছিল কিন্তু রিলেটিভস বলে ফেলছি। তারপরে আপনি কিছু ফ্রেজ এন্ড ইডিয়মস যেগুলো, এগুলো দিলে কিন্তু মার্কসটা আপনি ভোকাবুলারি সেকশনে বাড়াতে পারতেন। যেমন ওভার দ্য মুন, যেটা কমন কিছু যেটা আছে, পার্ট এন্ড পার্সেল, ওভার দ্য মুন, পিস অফ কেক, রকেট সায়েন্স, যেগুলো আমরা স্টুডেন্টকে প্রায় সময় বলে দিই, এগুলোর মধ্যে কয়েকটা দিলে কিন্তু আপনি মার্কস বাড়াতে পারতেন এখানে।
আর একটা ভুল করেছেন হচ্ছে কি আপনি ভেজিটেরিয়ানটাকে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে ভেজিটেশন হওয়ার কথা ছিল, দিয়েছেন ভেজিটেরিয়ান। এটা তো মারাত্মক একটা মিস্টেক। মানে আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে ইন বরিশাল দেয়ার আর লট অফ ভেজিটেশনস, আপনি বলে ফেলেছেন লট অফ ভেজিটেরিয়ান, কিন্তু রাত দিন তো। সো বন্ধুরা একটু দিয়েছি 6। গ্রামারের ক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল কিছু ইন্টারনাল মিস্টেক আছে, সেটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশনে কিছু মিস্টেক আছে। তারপর হচ্ছে কি সেন্টেন্সের কিছু স্ট্রাকচার মিস্টেক, যেমন ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস মাই ফিউচার জেনারেশন, যেটা আগে বলেছিলাম, এটা হওয়া উচিত ছিল আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই ফিউচার জেনারেশন ফেস দিস প্রবলেম। অর্থাৎ অর্থটা কিন্তু অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কি টেন্সে কিছু মিস্টেক করেছেন, ফিউচার টেন্সটাকে আপনি প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারপরে সাবজেক্ট অনুযায়ী যে ভার্বটা বসানোর কথা, যেমন হি হ্যাভ টু ফেস আপনি বলেছেন, এটা হওয়ার কথা ছিল হি হি হ্যাজ হ্যাজ টু টু। ফেস। আচ্ছা, তারপরে এখানে হ্যাভ টু তো তাকে করতে হবে, ব্যাপারটা এরকম। হ্যাজ টু করতে হবে ক্ষেত্রে হ্যাজ টু, এরপরে আই হ্যাভ টু, এর পরে হ্যাভ বসবে। না, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে হ্যাজ টু, বাকি সবার ক্ষেত্রে হ্যাভ টু। হ্যাভ টু। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কি আর কি প্যাসিভ ভয়েস ছিল না, মানে রেঞ্জ একটু এখানে কম ছিল। এই প্যাসিভ কি লিসনিং স্পিকিং এও আনতে হবে? স্পিকিং এটা আপনাকে দিতে হবে। সো গ্রামারের ক্ষেত্রে আপনাকে আমি 6 দিয়েছি। সো ওভারঅল আপনার স্কোরটা 6 আউট অফ 9। থ্যাংক ইউ। যে নাসরিন আক্তার ওরফে নৌরিন, উনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের অনলাইন ব্যাচের স্টুডেন্ট। তো উনি সুদূর পিরোজপুর থেকে সিলেটে এসে ওনার আইএলটিএস ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। তো আজকের এই টেস্টটি ছিল ওনার ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক 2 দিন আগের মক টেস্টের স্পিকিং টেস্ট। এখানে ওনার স্পিকিং টেস্টের পরে ইনস্ট্যান্ট আমি ওনাকে 9-এর মধ্যে 6 দিয়েছি। তো যারা ইতিমধ্যে স্পিকিং টেস্টটা দেখেছেন, অনেকের মাইন্ডে এটা আসতে পারে যে উনি তো 5.5 পাওয়ার মতো পারফরমেন্স করেছেন, ওনাকে কেন 6 দেওয়া হলো। তো বাস্তবে যেটা ঘটে, ফাইনাল পরীক্ষায় কিন্তু একই জিনিস ঘটে। যখন একজন এক্সামিনার মনে করেন একজন স্টুডেন্ট 5.5 পেতে পারেন বা 6 পেতে পারেন, তখন কিন্তু এটা এক্সামিনারের উপর নির্ভর করে যে উনি 0.5 বাড়িয়ে দিবেন নাকি কমিয়ে দিবেন। তো যেহেতু এটা ইনস্ট্যান্ট মার্কিং ছিল, ইনস্ট্যান্ট মার্কিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু নোটস এর ভিত্তিতে কিন্তু এক্সামিনিকে মার্কস প্রদান করে থাকি। তো ওনাকে যখন আমি 6 দিয়ে দিয়েছি, তো আমি পরে যখন 2বার এই স্পিকিং টেস্টটাকে মানে ভিডিও থেকে স্পিকিং টেস্টটাকে দেখলাম, তখন আমার মনে হলো যে যেহেতু এটা মক টেস্ট ছিল, ওনাকে আমি 0.5 কমিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট যেহেতু ওনাকে 6 দিয়ে দিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমার এই মার্কসটা কমানোর কোনো সুযোগ নেই।